that that කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මේ that කියන එකේ තේරුම මේ ඒ කියන්නේ විවිධ අවස්ථාවලට භාවිතා කරනවා that කියන එකේ තියෙනවා මේ අර මූලිකම බේසික් වලගේ මුලින්ම ගද්දි that is අන්න ඒ වගේ කියන්නේ that කියන්නේ ඒක අරක අන්න ඒ වගේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා that එක that ඒක අරක ඔන්න ඔය වගේ that is a book අරක පොතක් කියලා that කියන එක ඒක අරක කියන එක තියෙනවා ඊට පස්සේ තව එකක් එනවා ඔහොම යද්දි that බව කියන බව එහෙම නැත්නම් මේක ලිඛිත භාෂාවේනේ බව කියලා කියන එක හරිද කියලා මේක අර අමුවට අපි කතා කරන්නේ අපි කතා කරලා අමුවටම කතා කරන කියලා ඔහු කිව්වා එනවා කියලා ඔහු කිව්වා එන බව කියලා ලිඛිත භාෂාව එන බව එතකොට දැන් අර අමුවට කතා කරද්දි කියලා ඔහු කිව්වා එනවා කියලා මේ වගේ එතකොට කියලා එතකොට දැන් මේ කතා කරන්නේ that කියන්නේ that කියන එක කියන අයිඩියා එක ගන්න යන්නේ මෙන්න මේක බලන්නකෝ ඒක කොහමද ෆෝම් වෙන්නේ කියලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන් ඉතින් it's a normal thing not a strange thing 아무තු දෙයක් නෙමෙයි that කියන එක right ඊට ඉතින් මෙන්න මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා ඒක හැදෙන්නේ මෙහෙම හැදෙන්නේ ඒක ඇත්තක් කියන එක අන්න ඒ වගේ හරිද එතකොට එන්නේ මෙහෙම ඔහු බැන්දා කියන එක ඇත්තක්ද ඒක ඇත්තක්ද ඔහු බැන්දා කියන එක ඇත්ත ඔහු ආවා කියන එක බොරුවක්ද අන්න එහෙම අයිඩියා එකක් යන්නේ හරිද එහෙම අයිඩියා එක එතකොට ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්න ඕන ඇත්ත බොරු හරිද අන්න ඒක හදාගෙන ඉන්න එතකොට ඒකට භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම it is true it is true ඇත්ත it is false අසත්‍යයි right it is certain කියලා කියන්නේ ස්ථිරයි නිශ්චිතයි ඒක ස්ථිරයි it is doubtful එක සැකයි ඔන්න වගේ it is it is a lie ඒක බොරුවක් ඔය ඔන්න වගේ හදා ගන්නවා it is true ඒක සත්‍යයි ඒක ඇත්ත මේ ටික හදාගෙන ඉන්න ඕනේ ඉස්සන්න ඒකල තමයි පටන් ගන්න ඕනේ මේක හදන්න මෙහෙම කියන්නේ ඇයට බොයි ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක ඇත්ත කියන එක ඇත්ත ඇයට බොයි ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක ඇත්ත එතකොට කියන්නේ it is true on that she has a boyfriend it is true that she has a boyfriend ඇයට කියන්නේ ඒකිට අමුවට කියන්නේ මචං කියලා කියනවනේ මචං ඒකිට කොල්ලෙක් ඉන්නවා කියන එක ඇත්ත it is true that she has a boyfriend it is true that she has a boyfriend මචං ඒකිට කෙල්ලක් ඉන්නවා කියන එක ඇත්ත it is false ඔහු තරගෙන් දිනුවා කියන එක බොරුවක් it is false that he won the competition mean තරඟය හරිද ඔහු තරඟය දිනුවා කියන එක බොරුවක් it is false that he won the competition it's false that he won the competition තරඟෙන් දිනුවා කියන එක බොරුවක් ඔන්න ඔහම තමයි මේක
ෆෝම් වෙන්නේ හදාගන්න. හරිද? මේකට බලන්න. It is මේකනේ. It මෙතනින්ම ගන්නවා. It's certain that it it is certain that ඒක ස්ථිරයි කියන එක. නිශ්චිතයි. He has taken a good he has taken a cannot say, he has taken it is certain that he has taken a good decision. ඔහු හොඳ තීරණයක් ගත්තා කියන එක ස්ථිරද? It is certain that it is certain that he has taken a good decision. ඔහු හොඳ තීරණයක් අරගෙන තියනවා කියන එක හොඳ තීරණයක් අරගෙන තියනවා කියන එක ස්ථිරයි. It is certain ඔහු ඉදිරිපත් වෙනවා කියන තීරණය. ඔහු තරගයට ඉදිරිපත් වෙනවා කියන ඉලෙක්ෂන් එක මේ දවස්වල these days ඉලෙක්ෂන් එකට ඉදිරිපත් වෙනවා කියන එක පිළිබඳ තීරණය අරන් දෙන්න. එතකොට අපිට කියන්න බෑ. Then we can say it is certain that he has taken a good decision. ඔහු හොඳ තීරණයක් අරගෙන තියනවා කියන එක ස්ථිරයි. Next, it is doubtful that Amal stole my purse. මගේ පර්ස් එක හොරකම් කරලා කියන එක සැකසහිතයි කියන එක. සැකසහිතයි. Amal stole හොරකම් කරා කියන එක මගේ පසුම්බිය පර්ස් එක Amal මගේ පර්ස් එක හොරකම් කරා කියන එක සැකසහිතයි. මට එහෙම හරියටම කියන්න බෑ නේ. I can't say certain මට හරියටම කියන්න බෑ. Then it is doubtful එක සැකසහිතයි. එතකොට it is doubtful that Amal stole my purse. මට ඒක හරියටම කියන්න බෑ සැකසහිතයි කියලා කියනවා. Right. Next. It is a lie කියන්නේ එක බොරුවක්. It is a lie that she has passed the exam. හරි. It is a lie එක බොරුවක්. ඒක බොරුවක්. She has passed the exam. ඇය විභාගයේ සමත් වෙලා කියන එක බොරුවක්. ඇය විභාගයේ සමත් වෙලා කියන එක බොරුවක්. It is a lie that she has passed the exam. මෙතන the තිබ්බට d කියලා සවුන්ඩ් කරන්නේ. මෙතන vowel letters එකක් තියෙන නිසා. If there is a vowel letter එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මෙතන සවුන්ඩ් කරන්නේ d වෙනවා. මේකේ දැන් ප්‍රශ්නේ කොහමද? ප්‍රශ්නයක් හදාගන්නේ කොහමද? දැන් මෙහෙම තියෙනවා.
අර ඡන්දය කල් දානවා කියන එක ඇත්තක්ද? ඇත්තක්ද? එතකොට මේ it is true සත්‍ය සත්‍යයි කියන එක. මේක ප්‍රශ්නය ඇත්තක්ද කියද්දි මේ පළවෙනි පදේ මේක දෙක. එකයි දෙකයි මාරු කරනවා. ඔය ලැන්ග්වේජ් එකේ කරනවා ඔක. ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එකේ ඕක තමයි ප්‍රශ්නයක් හදන්න කරන්නේ. ද ප්‍රශ්නය. එතකොට එන්නේ මෙහෙමයි. Is that true? Ah. Is is sorry. Is it true that කල් දානවා මොකද ඡන්දේ the election ඡන්දේ election is postponed is it true කියලා is it true that the election is postponed ඡන්දේ කල් දානවා කියන එක ඇත්තක්ද ඡන්දේ කල් දානවා කියන එක ඇත්තක්ද is it true that the election is postponed වසන්ත මුදලිගේ ජනප්‍රියමාද වසන්ත මුදලිගේ නිදහස් කරා කියන්නේ ඇත්තක්ද කියලා බොරුවක්ද කියලා බොරුවක්ද is it false that Vasant release වසන්ත නිදහස් කරා කියන්නේ ඇත්තක්ද is it false that වසන්ත release වසන්ත නිදහස් කරා කියන්නේ ඇත්තක්ද සේපාල් අමරසිංහ also සේපාල් අමරසිංහ අරස් කරා කියන්නේ ඇත්තක්ද is that oh is it false අපි true දාමු is it true that Sepal arrested Sepal Amarasinghe arrested අත්අඩංගුවට ගත්තා කියන එක ඇත්තක්ද ඔන්නෝම තමයි මේක හදාගන්නේ මේක කියන එක තමයි එන්නේ